Дорогие гости, спасибо, что пришли все те, кто неравнодушен к барабанному искусству, к музыке и душой за это дело болеет. Сегодняшнее мероприятие не состоялось бы без следующих людей, и хотелось бы их поблагодарить. В первую очередь это Леонид Винскевич и джазовая провинция. Давайте поаплодируем. Николай Иванович Емельянов и Курская школа барабанщиков ритм. Бадиков Юрий Николаевич, директор школы ДШИ номер 6, который предоставил нам это замечательное помещение, в котором все будет проходить. Соответственно, хочется поблагодарить сразу всех тех ребят, которые помогли привезти и предоставить это оборудование. И целый день с нами будет нашим помощником Саша Ворожин. А теперь, я думаю, что надо предоставить музыкальное слово нашим гостям. Давайте их поприветствуем. The Change.
So, how many drummers are here, out of curiosity? Сколько здесь барабанщиков сегодня у нас? Hands up if you're a drummer. And hands up if you're a real musician. Поднимите руки вверх, кто считает себя настоящим музыкантом. You should all put your hands up still, Все поднимаем руки. even if you play drums. Даже если играете на барабанах, поднимайте руки. So, I'm just going to start by asking straight away if there's any questions after that. Давайте сразу начнем с того, есть ли у вас какие-то вопросы. Don't be shy. И не стесняйтесь задавать вопросы. Для начала хотелось бы побольше узнать о тебе, Джимми, как о барабанщике, как о человеке, где ты рос, где ты родился, где учился. Расскажи нам немножко о себе, как о человеке, музыканте. Пока мы не перешли к профессиональным вопросам, давай познакомимся поближе. Jamie, first of all, I would like to know some general information about you, where you grew up, where you studied, some facts about you which may interest the audience. So something about you for the start. Well, I live in London. I've lived in London for about 12 years. Я живу в Лондоне примерно 12 лет. I had no formal studies. I'm mostly self-taught, В основном я самоучка, apart from some private lessons with some drummers I liked. но некоторые частные уроки у тех барабанщиков, которые мне нравятся, я все-таки получил. And just being around musicians that were better than me and people that I wanted to play with. Could you please name some teachers which gave you some private lessons? Sure. I had lessons with a great Australian drummer called Darren Ferrugia, Ari Honig, John Riley. All of which I have chosen to ignore and play fusion. Но That's однако... a joke. That's a joke, by the way. I didn't ignore them. It's a joke. It's a joke. Yeah. Шутка, что Джейми игнорировал каких-то музыкантов. Что, to play fusion, yes? I mean, anything really. Any styles of music, yes? Yeah, anything. I mean, anything that I like. Some questions? Yeah. Is there any questions? People are quiet. Еще They're вопросы? nervous. So, could you please explain how you play some drum patterns? Or is how you arrange your playing when you play drums? You mean like in a band or just as a solo? В группе или соло? In a band. In a band. So firstly, it depends on the music in which I'm playing. Прежде всего зависит от музыки, которую мы играем. For example, in this lineup, I kind of just listen to what everyone else is playing to dictate what I'm gonna come up with. Ну, допустим, в этом составе, получается, я слушаю всех музыкантов, и они определяют, все из музыкантов определяют то, что мне играть. Yeah, I mean, should we give an example of that? Можно привести пример? Yeah? Okay. So these guys are going to play a section of a song, and I'm going to start very simply and then develop into something. Мои коллеги сыграют отрывок одной из композиций, я сначала начну играть что-то простое, а потом уже это разовьется в какую-то определенную партию.
we have a question. Go ahead. Прозвучал вопрос о том, что очень большое количество оборудования, каким образом это все перевозится, и оборудование в том числе дорогое, то есть как происходит процесс перевозки, транспортировки оборудования, если музыканты находятся в туре, когда много концертов подряд. So I'm only traveling with my cymbals. В тур я езжу только со своими тарелками. Fortunately, we have amazing organizers for this tour, so К счастью, в этом туре у нас отличные организаторы, замечательные. the drums have been fairly consistent in terms of quality, И очень качественная ударная установка. which isn't always the case, so you have to try and make the best situation with Но what you're given. не всегда, к сожалению, так хорошо, поэтому нужно искать какие-то пути и способы выхода из ситуации. Были когда-нибудь в России? Have you ever been to Russia? Yeah, once before in November. Yeah, it's my second time here. November last year. Yeah. Один раз в ноябре в прошлом году. В этом же коллективе? With the same band, with the same lineup. Different lineup. It was just Xenia and I. We were traveling as a duo, and Zoltan would join us sometimes. В немного другом составе мы с Женей играли дуэтом, также Золтан на басу к нам присоединился. Any other questions? Еще вопросы? Как вы познакомились со всей группой? How did you meet all together? So we met through Xenia, basically, right? This is Xenia. Do you want to say something? Do you want to talk? Женя нас всех познакомил, можно сказать. Xenia's Russian, so you might have a good time chatting with him for a minute. Сейчас, секундочку. Ну, был довольно-таки, весь процесс знакомления был довольно долгий. Я вначале познакомился с Федерико Даниман, лет, сколько, не знаю, 15 назад или 12, уж не помню когда, в Лондоне, когда я учился в Королевской академии музыки. Потом он уехал в Чили обратно, мы с ним все время общались, пытались что-то сделать, и в конце концов он меня пригласил в Чили, мы с ним играли, у него оркестр есть прекрасный, для которого он пишет аранжировки, свою музыку. Потом я его пригласил в туры по Европе. И вот так мы как бы продолжали, мы записали диск. Одновременно я вот буквально где-то 3 года назад познакомился с Джемми на джем-сессионах в Лондоне. И мы тоже с ним стали играть. У него есть коллектив, в его коллективе. Потом мы создали наш дуэт, так называемый Jay-Z Replacement называется, в котором мы тоже недавно писали альбом. Мы стали играть. А Золт я познакомился где-то год назад. Он переехал в Санкт-Петербург из Джакарты, и мы все очень этому рады. Это очень ценное дополнение к городской музыкальной джазовой жизни. И как бы мы сразу состыковались, тоже стали вместе играть. И вот так мы, в принципе, то есть познакомились и отдельно, а потом у нас вышел альбом с Федерико, который мы писали в прошлом году. И вот он как раз был в Европе в это время, и мы решили сделать тур, посвященный выпуску этого альбома. Он приехал в Россию. Джейми там уже был в России, потому что мы с ним работали над другими проектами, над Jay-Z Replacement. И как бы вот так мы сделали тур. То есть Джейми и Золтан, они как бы не на альбоме, но мы все равно играем музыку мою и Федерико. И вот мы так вместе все состыковались. Вот. Who knows this book that he's holding, Stick Control? Who has that book? So please meet our drums teacher. What's your name? Николай Иванович Емельянов, please. Nice to meet you, man.
He studied for some time with Alan Herman, his teacher. Oh wow, okay. Что скажешь по этой книге? What can you say about this? It's Здесь много учеников, что скажешь про ее книги? Is everyone studying from this book? Да. Yeah. yes, everyone. It's a very good book, basic rhythmic ideas, and it kind of leaves you to be creative. It forces you to be creative in terms of how to use it. Очень хорошее пособие, где есть некоторые отличные идеи по ритмике и для развития. Очень хорошо. What in particular? What maybe for what features is it? I mean, I didn't actually study from that book. I never actually checked it out, but everyone tells me about it. But I remember one of the pages. I can give you an example. На самом деле я не помню, чтобы занимался по этой книге, но некоторые страницы, возможно. I'm going to practice right now. Hang on, 1 second. Oh, you want me to sign it? Oh shit. Okay. Can I use this book for a second? Where is it? Where's the rhythms? Oh, here it is. Yeah, I'm gonna play it. Yeah. Where's the first page? Yeah, he's amazing. So there's some basic rhythmic ideas. Who practices from this book? Кто занимается по этому пособию? Yeah? Okay. I've never seen this book actually, so... А вот я никогда его не видел, на самом деле. Yeah. Let's have a look. That's cool. Yeah, all these guys. Chad Smith used it? Wow. Drummer from the Chili Peppers, huh? Checked out stick control. Okay. Yeah. How did you get to Jazz Province Festival? From Zenyo. Все благодаря Жене. Я просто знал Леонида Винскевича довольно давно. Я с ним, мне кажется, первый раз познакомился то ли в Петербурге, то ли в Красноярске, с ним и его сыном. И мы уже все равно перед этим как-то знали друг друга. И как-то мы поддерживали отношения. И вот как-то так все время так пространно все это обсуждалось, и вот в конце концов как-то срослось это все. Вот так мы оказались на джазовой провинции. Jimmy, what books did you use when you studied drums? Maybe some specific exercises which you used to when you started playing drums. So there's one book I use quite a bit, Ted Reed's Syncopation. Are you aware of that? Yeah. Oh, you like that one? Okay. So I use that quite a bit to help with some jazz coordination. Я использовал пособие Syncopation, yes? Yeah. Syncopation, синкопирование, можно так. Синкопирование. The author is, sorry. Ted Reed. Ted Reed. Yeah. I know it, yeah. So there seems to be quite a few drummers. Is there anything you want to know У or нас anything I can demonstrate? есть несколько барабанщиков. Возможно, вы хотели что-то узнать, еще спросить. So there's a question how to achieve playing drums with ease easily with using your hands and drums and your hands and legs, sorry, and legs maybe specifically. So to play easy, to play without tension. How to reach this level. So coordination? You're talking about coordination? Not coordination, but free play for steps. To play freely, and especially when you use your legs, yes? Okay, so that's tricky because Сложный довольно вопрос. it's, I guess one thing that I work on a lot is, well, what I've been working on recently is trying to keep a steady pulse with my hi-hat and being free with my other limbs.
Наверное, одна из основных вещей, это чтобы чувствовать свободу при игре, это постоянно держать ритм hi-hat, yes? Yeah, so you can take one limb and isolate it into an ostinato and try and be free with your other limbs. And then eventually you will hear things where you won't have to rely on one limb to keep time. So you can improvise freely, if that makes sense. So limp you mean like your hand, yes? Yeah. Yeah. То есть вы можете играть одной рукой, then improvise, yes? Yeah, exactly. Импровизируя что-то, потом почувствуя, when you feel free with your one limb, you may play with another, yes? Yeah, so I mean, there's so many factors as well. So you know, phrasing and Есть subdivisions. очень много вещей, допустим, фразировка. Also, which subdivisions you choose to use. Subdivisions. Yeah, like the rate, whether it's like a triplet or a 16th note. То есть тут еще такие моменты, какие длительности вы играете, это триоли или секстоли, различные типа нот. Can you show something? You want me to give you a demonstration? Example. Okay, I'll try and demonstrate that. So basically, I was kind of improvising what I was doing there, but I'm trying to think of just some basic rudiments and some basic subdivisions, mostly 16th notes and... Ну, на самом деле, то, что я сейчас играл, это было по большому счету импровизация, однако я старался думать о разных различных ритмах, размерах, допустим, были 16-е ноты. Mostly 16th notes and triplets. И триоли. That's kind of like a warm-up for me, and I'm trying to maintain a steady hi-hat. Для меня это своего рода такое упражнение для разогрева. Здесь я стараюсь держать четкий ритм хай-хэта. But a good way to practice this more simply would be to do the same thing, keep a steady hi-hat groove, and just go through your subdivisions on your hand. Хороший способ практики, используя это упражнение, это держать постоянный ритм хай-хэта и импровизируя с различными ритмическими рисунками, удерживать этот постоянный ритм.
you can basically go up and down the rhythm scale just using single stroke rules. And then you can do the same with doubles and paradiddles and do that with your rudiments, and eventually it will free up your hands whilst you're maintaining it with one limb. And then you can incorporate different ostinatos as well. То есть вы можете удерживать постоянный ритм по шкале различных ритмов, двигаться в разных направлениях, используя различные ритмические рисунки, удерживая этот основной постоянный ритм и импровизируя одной или другой рукой. Just kind of similar in like jazz when you have the ride cymbal as the ostinato and you're freeing up your Примерно bass как drum. в джазе, когда остинатный ритм поддерживается правой тарелкой. Yeah, and then you're freeing up your bass drum and snare drum whilst you're keeping the time. Но удерживая размер с помощью тарелки, вы импровизируете, играете различные рисунки, используя бочку и малый барабан. So I think a lot of it comes down to creativity and what it is you're trying to free up. Поэтому, конечно, очень большое значение имеет творческий подход, креативность и свобода игры как раз в этом заключается. Does that help a little bit? Yeah. So, how frequently do you use? Then comes not quite the term which I'm линейная техника. So line technique. I frankly speaking, I don't know actually what the specifics about this technique. So line technique. How frequently do you use it, and how do you use it when you play drums? How often do I use this? Line technique. Line technique. Yes. Line technique. What's that? Oh, linear. You mean linear? Oh, linear. When you split 16th notes to different patterns, our drummer says. Gary Chafee. So you're talking about, for example, playing something as a 16th note pattern and the same thing as like maybe a quintuplet. Is that what he means? So play 16th notes, different using different patterns. Yes. I'm a bit confused by this. Me too. So do you just use this linear technique, or yes, or no? Well, this is kind of like just an exercise, you know, but I use it quite a lot because it's applicable in music. Because I like the idea of playing with a band and being able to keep time with my hi-hat and being able to improvise with the other musicians, with the other limbs, so that one's more applicable. I only practice things that are probably more applicable for musical situations. То есть я, как уже выше сказал, я использую различные рисунки, когда я играю с группой, в том числе, когда вот постоянный ритм держится хай-хэтом. Yeah. So we'd like to know how you use your arms and your fingers. Okay, so I like to use the back part of my hand here. This is a concept that I saw Tony Williams use. Я данный тип игры я позаимствовал у Тони Уильямса. Yeah, does everyone know who Tony Williams is? Тони Уильямс. Yeah. It's okay if you don't know who he is, but basically that then requires you to use the hand, which means more control. Здесь вам нужно использовать руку, поэтому это означает, что здесь вы более контролируете ее как при игре. And control is one of the most important aspects of drumming. So if you're able to use your fulcrum with the back part of the fingers, because I use my fingers sometimes, but Я иногда использую пальцы. I incorporate it all into one kind of hybrid, if you know what I mean. Hybrid, гибридная техника. Yeah, so I want to, anything that I'm going to play, I want to make sure that I'm in control of it, so I know that's going to work. And it's Что бы я ни играл, я должен удостовериться в том, что я управляю своей рукой, могу ее контролировать, это очень важный момент.
some technique doesn't allow you to do that. You know, I want to be able to know that if I'm going to play something, it's going to come out. Hopefully. You mean it's going to come out? Yeah, like if I'm going to play like a lick or something, you know, like I'll give you an example, right? Mm-hmm. I'll try and play some ideas using my fingers, and then using the same idea with my wrist, using my hand. Сейчас я сыграю несколько примеров, когда буду использовать пальцы, затем примеры, когда буду использовать всю руку. Начнем с пальцев. Straight away, I feel insecure using my fingers because I feel like I'm going to drop the stick. Но здесь, мне кажется, довольно удобно, безопасно использовать пальцы, поскольку я не выровняю палочку. Sorry. You're afraid? Yeah, I'm afraid it's going to fall out, you know, and so I'd rather grip it, but I don't want to choke the stick. You don't want to choke it because then you Я не lose хочу sound. ее слишком сильно зажать в руках. I mean, if I'm choking the stick on the cymbal like this, Если я зажму и сыграю таким образом, you can hear the difference between me choking it. можно послушать разницу в звучании, когда палочка сжимается и не сжимается. Playing more open. But if I play faster, when you play faster, you're kind of required to use smaller muscles in your hand, which will go down to your fingers. Когда вы играете быстрее, то приходится ослаблять руку, But you want to still control it with your entire но все hand. равно надо ее контролировать. Does that make sense? Всей рукой. Does that make sense? Lock. Grip. Traditional grip? Was he asking if I play it? Do you just use it in your way when you're playing? I practice traditional grip, but I don't really use it that much, to be honest. Ну, если практикую, но если честно, особо часто его не использую. I've kind of decided not to, because, I mean, it's good to do it because it gives you a sense of having a left side, you know, like a left personality or right personality. You kind of come up with different ideas playing traditional grip versus matched grip. Left side? Yeah, so I'm right-handed, so I play traditional grip with my left. Okay. But You mean if the person is left-handed, yes, it's more convenient for the person. No, I mean it just gives you a different, like a sense of the left and right, holding the sticks differently. Такой способ, получается, ну, дает человеку чувствовать левую и правую сторону. Left and right side of the drum set, yes? I mean of yourself. Yourself. Yeah. То есть хорошо ощущать себя с левой и с правой стороны, когда вы играете на барабанах, левую и правую руку. Do you have any specific questions about traditional grip? Есть ли еще какие-то вопросы по этой теме? Oh, yeah. Следующий вопрос. С самого начала обучения, когда Джимми только учился играть, он старался сразу следить за правильными движениями? Или это пришло со временем, понимание, как надо держать палочки, как надо извлекать звук? So from the very beginning, when you were just learning to play drums, did you just start to learn how to hold the sticks correctly, how to play correctly, some different movements, or did it come gradually over the years when you started to play drums and you learned different things? It definitely came gradually. When I started, I had terrible technique. I was holding the stick too tight. I was getting blisters. I was breaking sticks. You know. Конечно же, это пришло постепенно, поскольку когда я только начинал играть, то я не совсем правильно держал палочку, у меня были мозоли, и то есть все было постепенно. But I mean, technique is subjective. You know, that's just how I feel comfortable. Но однако надо сказать, что методики и различные подходы к игре — это субъективная вещь, и здесь нужно чувствовать, чтобы тебе прежде всего было удобно.
you should focus on the sound and what it is that you're Конечно hearing. же, нужно сосредотачиваться на звуке. There are some drummers who technically might have, you know, horrible technique, but if they get the exact sound they want, it's kind of the opposite. It's like perfect technique in a way, I guess. Но однако есть примеры барабанщиков, у которых есть свои подходы к игре, они могут быть какими-то разные подходы, не обязательно следовать каким-то определенным правилам, но они добиваются значительных результатов. I've spent a lot of time trying to be very crisp and clean and accurate, and that's because I want to communicate to the other musicians what I'm playing without them second guessing, you know. So I want it to be very like in line, so it's just very clear for everybody. Достаточно длительный период времени я старался играть очень аккуратно, четко, ровно, чтобы взаимодействовать с другими музыкантами, чтобы в игре, в группе. Yeah. Он играет в коллективах, он круто играет и в коллективах. Это сколько у него времени занимает индивидуальных занятий и до сих пор, сколько он еще занимается и сколько времени занимает? Okay. So you play really cool with different bands, with this band, with some other groups, but how much time do you use to practice individually, to study, to play drums alone, to play different exercises, just to study? How much time do you still spend on individual studies, exercises? I mean, I'm still practicing now, you know, obviously. I've got a lot. Но до сих пор я очень много занимаюсь. I've got a lot that I still want to practice. I think the four most important things that you can practice. Но 4 основных момента, на которые стоит обратить внимание при занятиях. Not just on drums, but on any И не только на ударных, на любых инструментах. It comes down to dynamics. Конечно, это динамика, Phrasing, фразировка, orchestration, оркестровка, orchestration, and subdivisions. И различные размеры. That stuff is forever. Anyway. Это самые определяющие основные моменты. They're things that we can always improve. Это то, что всегда можно улучшать, совершенствовать. Oh yeah. Получается ли заниматься на гастролях? Is it possible for you just to do some exercises to improve your playing while you are on tour? Do you have time? I mean, everything I practice at the moment, I always practice to a click. Always. And I'm practicing mostly just trying to keep my limbs in time and to be free. Но всегда все, что я не делал, все, что я играю, это своего рода занятие, чтобы играть, добиваться ровности игры, ровности свободы игры. Because I've practiced a lot of technique, I've practiced a lot of chops and stuff like that. And Я занимаюсь, играю очень различные фишки, различные ритмические рисунки. so for me, the most important thing is just to try and stay in shape all the time. Ну и, конечно, для меня определяющий момент — это всегда быть в форме все время. Только джаз или разные стили? Do you play just jazz or some other styles of music? Oh, I play lots of stuff. I mean, I got into jazz late. I started playing drum and bass. That was my first. Но на самом деле очень много различных стилей. Вообще в джаз я пришел довольно поздно. Drum and bass, yes? Yeah, like Drum and bass, electronica music. You know? электронная музыка, то, с чего я начинал. And that stuff's really cool because you can try and take the sounds of electronic instruments and try and replicate them on an acoustic kit, which is I like to do that. Но на самом деле это довольно занимательная вещь, поскольку можно брать звуки различных электронных инструментов и сочетать их, как-то переносить уже на установку. I can demonstrate that if И you want можно to. привести пример. Like textures and things. Yeah? Okay.
thinking of different sounds that a machine might make and how I can replicate them on a acoustic drum kit. Ну, так я думал над различными звуками, которые можно сделать на акустической установке, сыграть на акустической установке, те звуки, которые можно услышать из электронных инструментов. Should we play some more? Should we do another song? Do you guys want to hear another song? Yes. Yeah? Okay. Еще одну песню.
talk about improvising, Xenia decided to play that tune in. Who knows what time signature that started in? 7/8? Started in 7? Yeah. So the tune actually, we always play it in 4. So that kind of took me a minute to You mean talking about time signatures? Yeah, time signatures, yeah. Эта композиция, которая сейчас прозвучала, она обычно играется в другом размере. In 4, yes? It's meant to be in 4, but he decided to do it in 7 because he's Xenia. Изменили размер, решили с 7 четвертях Да, сыграть. спонтанно просто начал играть на 7 четвертей, и там они сообразили, и потом начали. Does anyone have any questions about odd meters? Odd time signatures? Если у вас, возможно, какие-то вопросы про нестандартные размеры, сложные, нестандартные. Да, конечно. This guy's like, no. I'm still trying to figure out 4/4. Yeah. Использует ли он двойную педаль? Do you use double pedal? Only recently I've just bought one. Совсем недавно купил I'm practicing it right now. и занимаюсь сейчас. It's not ready for the public audience. На самом деле, пока это еще не для концертов с людьми. Пока далеко не ушли от нестандартных размеров, как строится мышление счета? Он делит на группировки 2-3, как он просчитывает их в голове? So talking again, still about some odd time signatures, different rhythms. How do you build this phrase in subdivisions? Just in the very beginning, how do you make different patterns, different? How do you just create your ideas, your rhythmic ideas from the very beginning? Do you do it by 2 or by 3? How you group them all together? Do you mean in within odd time signatures? Maybe within odd time signatures as well. I mean, my approach to odd time is no different from anyone else who can do it. You know, Мой подход на самом деле отличается от других. All I do is I just group it into groups of 2 and 3. На самом деле я группирую их по 2 и по 3. And just get that clave or whatever odd time signature it is, get that clave within me, you know. Sorry, you. The clave of. Не понимаю. The drummers understand this. Right. Some special terms, yes. So I mean, like if you understand the clave of 7, a basic 7. You can start to then experiment where you can do things like over the bar line stuff, and then maybe even like avoid 1 and things like that. То есть, если вы знаете эти основы, можете дальше уже применять какие-то различные техники, методики. Avoid 1, yes? Yeah, like avoiding beat 1, you can do things like which is kind of deceptive, То есть, At least I like to do that. по крайней мере, ему так нравится делать. This guy is so cool, I love this guy. So funny. Yeah. Could you please show your favorite exercise on your personal favorite exercise on? Could you please show your most favorite exercise? Just any exercise? Just your most favorite. My most favorite. Okay. Let me think. For independence. Okay, so you can take an ostinato with just your bass drum, and you can play a series of different paradiddles. Можно взять за основу только бочку и играть различные парадидлы.
which involve 16th note И здесь вы displacements. также будете использовать 16 ноты. It sounds like this. So did that make sense? That Для exercise? вас понятно после... Yeah? I mean, you can do that with any subdivision. I've been working on 16th notes recently and trying to get comfortable with every single note. Можно делать различными размерами. Здесь в примере использую 16 ноты, но вы можете брать и различные другие варианты. We can do an example. Maybe Zoltan, I'm going to pick on you for a second. If you play like a medium funk bass line, and I'm going to play in 4, and then I'm going to drop different 16th notes, and you just stay where you are. Okay? Сейчас сыграем небольшой пример, используем бас-гитару, где будет размер 4 четверти, а Джейм будет использовать 16 ноты.
Anyone have any questions about that? Еще есть 16 вопросы, stuff. возможно. Displacements. Yeah. How can we develop fast technique, speed drumming, fast technique of playing? How can you How to develop? Yes. Okay, so there's some exercises you can do that I've done. Можно использовать это упражнение. You can work on a practice pad for this as well. Можно также заниматься на пэде для этого. Basically, I work on each individual finger. И также я работаю над каждым пальцем по отдельности. So you can do, for example, 8 beats on each finger. То есть 8 ударов на каждый палец. That strengthens your fulcrum because that's hard to do that without the stick dropping. И это очень делает вашу руку сильнее, поскольку таким образом палочка, меньше вероятность, что палочка выпадет во время игры. Also, is everyone familiar with the molar technique? You've heard of the molar technique before? Моно. Yeah. Okay, so, I've done some exercises where you can, I'll show you the exercise so it'll explain it better. Я покажу вам упражнение. I haven't done that in a while, but basically you start with 3 beats in the right hand, 3 beats in the left hand, and then a 6-stroke roll. Но все, что вы начинаете, это по 3 удара на правую и левую руку. And then you do 2 right hands, so Затем it's 2. gonna be 6, so it's... And then you go up the rhythm scale, just up to like 6, and then back down to 1. Затем вы идете вверх до 6 и до 1 обратно. You can do that to a click, and if you go up in increments of 4 beats per minute, Если вы играете с увеличением на 4 удара в минуту, over time you'll develop со временем, more endurance and more speed as well with your wrists. со временем вы как раз таки обретете больше уверенности и большую скорость, быстроту при игре на инструменте. But I would recommend doing that at a tempo you're comfortable with for about. Но я бы, конечно, рекомендовал вам играть это в таком ритме и темпе, который удобен для вас. And then, like after a couple of weeks, you can go up 4 beats per minute and just keep Ну а going. через неделю вы уже сыграете 4 beats per minute. Yeah, 4 BPM. Anyone have any questions for these cats? Возможно, есть вопросы к другим музыкантам? Да, конечно. Oh, there we go. This lady in the blue dress. Thank you. Guys, there's a question from not a jazz player. So I can hear all the instruments separately, but I don't hear the music itself, like all together. Is it possible to master that skill? To do what, sorry? To understand and to hear the piece of music together, like all the instruments together, not separately. Возможно ли слышать все инструменты вместе, а не по отдельности? Вы слышите все вместе, а I can hear separately. Each instrument I can hear separately. вы слышите каждый инструмент по отдельности, а нужно слушать вместе. Possible to do that, just maybe to learn how to hear. So how it's basically jazz, how to hear jazz. Yeah. Maybe one of these gentlemen would like to take that. So how do you learn to hear jazz, basically, I think?
First, you have to like it. Прежде всего, вам нужно это нравиться. A lot, and listen to it a lot. И очень много слушать. It's kind of like, when I first heard jazz, it was a bit like alien music. I didn't get it. Первый раз, когда я услышал джаз, для меня это была совершенно непонятная чужая музыка, я ничего не понял. But all the drummers who were better than me played jazz, so I wanted to understand. Однако все барабанщики, которые играли лучше, чем я, играли джаз, поэтому мне пришлось понимать эту музыку. And then, so I guess I came at it from a drummer's competitive angle, at wanting to be better at drums, so I had to kind of learn jazz. Ну и поэтому причина, почему мне пришлось обучаться джазу, как раз таки это элемент конкурентности, то есть играть на таком же уровне, как музыканты, которые играли лучше, чем я. But I think the big thing for me when I hear it, the one word that comes to my mind is concept. Но слово, которое приходит мне на ум, это концепция. It's a very deep conceptual music. То есть это очень такая глубокая концептуальная музыка. And that takes time to understand. You have to listen to it a lot. Ну, конечно, требуется время, чтобы понимать, и нужно слушать очень много такой музыки. Ну что, джаз вообще слушать не просто. Я, например, иногда по поводу того, что разные люди слышат джаз по-разному, вообще музыку. Если иногда, допустим, если ты музыкант, я вот сейчас нахожу, что слышишь слишком много, скажем так. И это иногда удовольствие как бы мешает удовольствию, просто слушать, начинаешь слушать, наверное, думать там, а вот это сыграл там. Вот, например, какие-то даже свои вот, какие-то записи, которые я там слышал, не знаю, в 13 лет, слушаю сейчас, и то есть, какими-то вещами, которыми восхищался в то время, сейчас скажу, ну да, как бы. То есть, не знаю, конечно, развивать вкус нужно, и это важно, да, и вкус развивать не только слушанию джаза, но и в разной другой музыке. Очень полезно. Но с другой стороны, если он как бы нравится, то есть, и это уже хорошо. То есть форсировать иногда, может быть, не знаю, может быть, нет смысла. Но для каждого свое, что главное, чтобы нравилось. Как мой учитель в Петербурге, Геннадий Ильич Гольштейн, он саксофон, он говорил, что товарищи, то есть не товарищи, то есть там обращался, говорит, ну да, конечно, там что-то может получаться, что-то не может не получаться, кому-то что-то быстрее дается, кому-то что-то медленнее, но факт в том, что вообще будьте счастливы фактом, что вообще джаз нравится, то есть у вас есть одно из удовольствий такое, что у некоторым вообще ничего не нравится, то есть вот вам нравится джаз, и это прекрасно. Или там не обязательно джаз, может быть, как бы другая музыка, но вот в данном случае, если это джазовый курс, там, вот вам нравится, и это радуйтесь этим, и это уже прекрасно. Вот. Лучше джаз, да? Ну, не то, что лучше джаз. Если, то есть, мне, то есть, да, с одной стороны, да, с другой стороны, мы просто более приближены, то есть мы среди музыкантов, которые приближены к джазу, то есть в этом... Нет, ну вы это играете тоже сейчас. Да, мы играем джаз, конечно, да, то есть, если бы... Да, конечно, вот мне как... Я в джаз... Вот, да, прекрасно. То есть я в джаз попал только в основном из-за ритма, конечно, то есть мне понравилось, мне, конечно, немножко обидно сейчас, что многие люди пренебрегают таким свингом, бибопом. Для некоторых это кажется немножко старомодно. Не надо играть старомодно, то есть каждый ритм прекрасен, и в каждом ритме нужно делать что-то интересное, что-то креативное. И, то есть, если бы, допустим, свинга не было, если бы я не слушал, когда маленьким на этом не рос, может быть, я сейчас бы может быть, джаз не играл. То есть...
Да, конечно, я все-таки, конечно, я играю, да, конечно, да. Я на этом, я бибоп, свинг, я на этом, мне все это нравится, мне... Да, конечно, я абсолютно согласен, так оно и есть. Ну что, мне кажется, мы, наверное, потихонечку будем завязывать. Два вопроса. Вы смотрели школу Джорджа Майера с оружием современного барабанщика и почитывали ли что-то из нее? И как-либо Джорджа Майер повлиял на вашу игру или нет? Вообще как-то соприкасались? So did you watch the drum school by George Meyer and did he somehow influence you in different ways? I've not seen the drum school Georgia Mayer. I've heard it's really good, but no, I haven't checked it Нет. out. Я думаю, что она очень отличная, хорошая, но я ее не Is it смотрел. cool? Не знаю. It's good? Okay. You saw it? Oh, Xenia saw it. So, any other questions? Oh. So question to our guests from faraway countries, Chile and Indonesia. Do you, being like from this rather specific regions, areas in the world, specific, musically specific, do you play some national, some ethnic, maybe tunes, some ideas of this kind, and do you incorporate it in your music, maybe in this project or somewhere else? Actually, we can practice a tune which is inspired not actually in a Chilean rhythm, but in a Peruvian rhythm. Ну, мы сейчас можем показать национальную мелодию, которая на самом деле не чилийская, но перуанская. The rhythm is called festejo, which means something like party. Фестехо, что с местного языка что-то типа вечеринка. And it comes directly from Africa, actually. It sounds really like African, pure African. But in this version, I mean, the original is 12/8. Но на самом деле эта мелодия восходит своими корнями в Африку и оригинальна в размере 12/8, yes? 12/8. But this one is 9/8. Но здесь будет 9/8. So you mean now, yes? Huh? You're going to play now triplets? Yeah, actually we did a bit of that, which is to have a game between triplets, taka-ta-taka-ta, and taka-taka-taka-taka. Ну, это своего рода как бы перекличка взаимодействия триоли и 16 нот. 16 нот. We play one note and swap into triplets and one, swap triplets. No, keep the tempo. I play. You swap it. Oh. 1, 2, 3, 4, 5.
So that's it. Man. It's quite hard to get into this vibe. Но на самом деле довольно сложный момент переходить от триоли к 16 нотам и наоборот. То есть But in a way, it's simple because as Africans do, you have to feel this. And yeah, long ideas, you know. в то же время нужно чувствовать этот ритм, африканский ритм. What about you? Can I elaborate on that for a second? For me, it's really hard because I'm used to playing music that's 16th note based or triplet based, like in a very straight line. Но для меня это вот довольно сложно, поскольку я привык играть музыку, которая основана или на триолях, или на 16-х нотах по отдельности. So I don't know if this is correct or not. Federico can correct me, but for me, the way I hear it is that there's a real fine line between the triplet and the 16th note. Но, возможно, я не прав, но Федерико меня поправит, но здесь очень хорошее взаимодействие триолей и 16-х нот. Kind of like in between the cracks, you know. Same with New Orleans drumming as well, actually, like second line stuff. That's kind of like loosey, you know. Yeah, it's not like straight or swung. It's kind of like messy, you know. New Orleans drumming, yes? Yeah, New yeah, Orleans, yeah. Новый Орлеан. New Orleans type of drumming, yes, right? Style of drumming, New Orleans. Новоорлеанский стиль игры, когда тоже нет какого-то четкого ритма и постоянно переходы различные этнические. So I think we're going to play one more tune and finish it. So unless anyone has any quick questions, we're going to just play one more. Oh yeah, go for it. You can study only rhythmic conception of music, only harmonies, or also harmonies and notes, yes? Правильно? Harmonies, melodies. То есть вы только ритмическую сторону музыки изучали, а также гармонизация, мелодии и все, что с этим связано. I practice piano, but I don't play it in public or anything. That's just for me. Я играл на пиано, но это для себя лично. For sure.
Thank you guys for amazing workshop performance.
Now I ask you to be a part of audience for this part of our workshop. Please, you may take the seats. Now we have a special present from one of our local drummers, young drummers. He's going to play to you some tune. Дорогие друзья, поблагодарим квартет The Change за отличный мастер-класс. Это могу от себя добавить, в этом году джазовой провинции хедлайнеров как бы не указано, но они точно не из хедлайнеров. Уникальные музыканты. Спасибо всем, что пришли. А сейчас от нашего молодого барабанщика презент для наших гостей, для всех присутствующих.
Ну что, дорогие друзья, наш мастер-класс подошел к концу. Я думаю, давайте еще раз поаплодируем группе The Change. Большое спасибо, что вы уделили нам свое время, поделились своим творчеством, рассказали какие-то вещи технические. Нам, молодым музыкантам, это очень важно узнавать что-то от играющих музыкантов, а не только из книг.